Несі самый күшті. Есть медовый месяц, но при этом эта страна занимает первое. Водами с пальмами и кокосами. Также для многих Мальдивы это романтическое место для медового месяца. И, конечно же, это все. Для начала, чтобы иметь представление об этой стране, каждый месяц жители острова охватывал страх перед джинном, приходившим требовать свою жертву. Островитяне выбирали любимую девушку и оставляли ее в доме идола, где утром находили ее мертвой. Однажды, когда пришла очередь на дочь старой женщины, путешественник из Магреба Абу Аль-Барака решил вмешаться. Он пошел в дом идолов вместо девушки. Острове столицы Мальдив, и практически на каждом углу встречать мечеть. Везде здесь мечети. По воле Аллаха, пятничную молитву мы совершаем в исламском центре, который является достопримечательностью столицы. Он был официально открыт в 1984 году и включает в себя крупнейшую мечеть в стране. Древний минарет, Я который думаю, также это был выстроен из кораллового.